Because of challenges of modernization in the government printer's office, challenges of employment, there are low staff levels in the department. When I also listened to the president, who has hired the CS, the president is talking about digitization. So I really want to know from the CS, where do you sit as a cabinet secretary in terms of implementing that policy on the digitization of government services? Because you cannot be talking about low levels of staff while we are also complaining of a huge wage bill in the public service, when the president is telling us about digitization and the CS is telling us that he's modernizing printing. Shouldn't we then be getting this B1 form in a digital format? And I can see the PS Citizen Services is seated there. The PS Citizen Services have engaged with him on a unique identifier system that seeks to capture data of newborns digitally, electronically. But now the CS is telling us about modernizing the government printer, hiring another person at the government printer who will be more efficient, leasing equipment instead of buying new equipment. CS, you must tell us, where do you sit? Are you aligned to the president's agenda to digitize, or are you not? It is that simple. Cabinet Secretary. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. I was hoping that this would be a softer question because it has no guns, but I can see the guns are already coming out. But I want to just also thank the CS, congratulate him for being the first one in this very unique arrangement where we get answers firsthand instead of what we used to go about last parliament, 11th parliament, chairs who had no substantial answers. I have listened to the CS very carefully, and Mr. Speaker, this small matter of birth registration may look small, but the inconveniences it gets to people and to the public at large are huge. You want to take your child to grade 1 to register for NEMIS, you need a birth certificate. You want to get a passport, you will need a birth certificate. So, Mr. Speaker, I am actually perturbed to hear the CS say that he has written letters to the government printer, who is also anchored under the same ministry. I do not have the advantage of their nexus, so I will not speak to the letters. But my question is, follow-up question is, what are the timelines that we are looking at? And the reason I ask that, Mr. Speaker, is because shortages with birth registration, with death registration, shortages with IDs, printing materials are treated as normal. So my first question is, how does the civil registration services sit in the ministry in terms of budget allocation, in terms of autonomy, in terms of being able to run these services, Mr. Speaker? Number 2, supplementary. Mr. Speaker, this is my question, and you did very badly with that. Thank you, Mr. Speaker. I'll try to be very quick. The other one is the fact that the annexure between the Linda Mama parents, Mr. Speaker, and Linda Mama women. I am a practicing mother. I have given birth in the not so long past, Mr. Speaker. And I can tell you, whether you give birth in a public... I didn't know being a mother is a practice? Yeah, it's a practicing. It's still ongoing. It's still ongoing, Mr. Speaker. But I'm just confirming, because I have gone through it, I know whether you give birth in the public hospitals or the private hospitals, you must be issued with that short pink paper that is called a notification, Mr. Speaker. That notification, you can use it in 6 months. But hospitals, and scrupulous hospitals, Mr. Speaker, are detaining mothers so that they are there for longer, so that the bills accumulate to pay. But that pink paper, even for home deliveries, Mr. Speaker, is gotten from the B1 paper that I'm asking about. So that is their nexture with the Linda Mama. And finally, Mr. Speaker, last parliament, I brought a motion here. It was overwhelmingly approved because many members, including Muhaya MP, the Northern Kenya, Mr. Speaker, do not have civil registration centers. So we requested, and this House passed, that we establish in every sub-county a civil registration center. So I'll be very keen to know what is the progress on that motion, even as we implement, Mr. Speaker, or does it have to wait longer? Thank you, Mr. Speaker. Mayaka. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, my question to the CS, who is a fellow left-handed,
so I'm sure he'll think quick on his feet, is in relation to single mothers. The issue that most single mothers experience when they're transitioning from birth notification to birth certificate is that they're not able to get birth certificates for their children because in most instances, they don't have IDs of their father. So my question to the CS is, what support can you give to the single mothers to ensure that they get birth certificates for their children, because they need this to be able to process medical insurance for their children? Thank you. Dr. Nyikal, if you can be as brief as that, it will be very helpful. I take 4 and close the chapter to the next question. Thank you, Mr. Speaker. May I also appreciate the Minister for being the first to answer questions here. Mr. Minister, the question was the Cabinet to explain why mothers in public hospitals, then especially Mama Linda, you therefore, okay, Linda Mama, okay, why mothers in public hospitals, Dr. especially those out a personal secret. Yes. Why those on Linda Mama program are delayed? The implication of the question, Mr. Speaker, is that actually in private hospitals, this is not a problem. And those mothers who are also paying directly is not a problem. This is not in line with the minister's answer, which is that there is a shortage of forms at the printing level. If the problem was at printing level, then obviously this should affect all mothers, whether private, whether Linda Mama. So that's what is the issue there. And also, the number of children that are born annually is a factor that is publicly known. It's about between 1.5, around 1.5 million. And the minister is saying he needs information on this number. So if that's not satisfactory, can we have clarification on those 2 points, Mr. Speaker? Thank you. Dr. Bukose. If you ask just one question at Mr. Yes. Speaker. Thank you, Honorable Speaker. And I want to thank the Cabinet Secretary and congratulate him for being the first. Mr. Speaker, CS, my question is about the Huduma number, Huduma cards, Huduma number. What happened to them? Because at one time, a lot of colossal sums of money were used to procure the Huduma number. Is it still there? What happened to it? Thank you. Mary Emase. Thank you, Mr. Speaker, for finally noticing us around this corner. Mr. Speaker, I want to emphasize on the issue of decentralizing issuance of birth certificates. Mr. Speaker, it is a very serious issue. My mothers go to another sub-county to look for birth certificates. And sometimes they're told those forms are not there. They have to travel so many kilometers severally. So I just want to emphasize that there is need to have a center in every sub-county. And Mr. Speaker, speaking of security, because I did not have time to ask, I just want to add one. That sometimes we even use our assistant chiefs and chiefs actually to collect those birth certificates, take them to the center. And I want to just request the CS kindly. Across the country, we have administrative units where the chiefs or assistant chiefs have passed on or have retired. They have not been replaced. A number of administrative units, like even divisions like in Teso South, were created. They have not yet been operationalized. Kindly, can you do something about it? Because they play a critical role in security. They help us with the birth certificates. They help us in even acquiring IDs. If there is no assistant chief or a chief to do the vetting, then our people are not getting these very necessary services on time. Thank you, Mr. Speaker, for this opportunity. Mary. Now you have resorted to raising your hands like in a classroom.
The member, I can't see that far. The honorable member from, is it Mandera? The one next in front of Emase. Sorry, honorable member, I can't see you clearly because of the lighting. Honorable Sane. 1 minute, Honorable Sane. I couldn't see you clearly. Thank you, Mr. Speaker. Your hand was up for 5 minutes. Thank you, Mr. Speaker. I can use my colleague's mic. I come from a county which is over 56,000 square kilometers. I do appreciate the work of the PS. For the first time since independence, he has posted at least death and birth officers last week. But the rest of the sub-counties do not have officers. Forget about forms. So in as much as I appreciate Honorable Wangari's question, when is the Cabinet Secretary posting all the officers in all the sub-counties of Wajir, which is twice the size of Rwanda as a country? Thank you. CNN, Guna. One question. Thank you, Speaker. Speaker, some members here are very lucky. I am talking of the new constituencies which were created in 2013. In my constituency, Mwingi West, there is no single registration center on this. What is the ministry doing to ensure that these constituencies, at least members don't have to go to other constituencies to access the same service? Thank you. Minister, you may answer those, and just before you do that, allow me, in case we have held these students for too long, we acknowledge the presence of students from Mamangina Senior School in Kikuyu, Kiambu. They are in the public gallery, and in the Speaker's gallery we have St. Albert the Great, Siakago Boys High School, Mbere North in Embu. You are welcome to the House of Parliament. Minister Hall, I give a member for Lamu East. And who is out of order, Madam Chelule, to run across the floor with your hand raised. Asante Bwana Spika kunipatia nafasi. Nami ni muulize waziri, ana mipango gani kwa wakazi wanaoishi mbali na ambapo hawana maofisa wala hawana hizo ofisi. Mtu kama wa Kiunga inamgharimu shilingi 4,000 kutoka Ishakani mpaka Kiunga shilingi 300, Kiunga Tumkokoni ndio upande boat ni shilingi 700, boti ya Mirau kipanda from Mkokoni kufika Mokoe ambao kuna ofisi ni shilingi 3,000. Njia moja ni 4,000 kurudi, 4,000, 8,000 kwenda kutafuta birth certificate. Sehemu kama hizo una mipango gani ambao hazina hizo ofisi? Paka tuje maeneo bunge mengine ndo tutafute hizo huduma. Asante Bwana Speaker. Let's have the answers now. Minister. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, one of the priorities for us as a ministry is institutional reforms within the security sector, immigration, citizen services, prisons, correctional services. As I began by saying earlier this afternoon, Honorable Speaker, we admit that the rate at which and the efficiency at which government services are being rendered is not satisfactory, and therefore we have considered that institutional reform, organizational culture change is a priority for all the departments within our ministry. I therefore want to accept the critical sentiments that have been raised about our performance, and we are working very hard to make sure that we do better. And going forward, this administration will be more than happy to report progress made on each and every sector.
We have instituted baseline service for each and every service that we are offering, so that every 3-6 months we can be able to track progress. Having said so, Honorable Speaker, the Leader of Majority did ask whether we are remaining with the printing of documents or we are going digital. Honorable Speaker, the policy of government is to digitize all the services that it offers. I can report, as we speak, 5,771 services are partially digitized, out of which 3,293 services across government have been digitized end to end, and the other 2,498 are not partial, they are not end to end. The total is 5,771. 2,498 partially, 3,293 completely. So that is the policy. Digitization, Honorable Speaker, will come with its challenges, but it's a decision this government has taken to proceed that way. However, Honorable Speaker, that does not take the words that I spoke earlier, that still, as we wait towards complete digitization, we must continue producing and giving services, because our mothers are still giving birth as we speak, as we wait for this process to be consummated completely. And therefore, we are intended to make sure we satisfy the demand. I want to assure members we'll make progress. The Honorable Member for Gilgil asked for timelines. On 27th of March this year, which is 3 weeks ago, we initiated a rapid response initiative at the CRS, and therefore we're expecting 90 days that issue of shortage to be addressed, even as we wait for digitization, as well as the issue of equipment modernization. Honorable Speaker, a question has been raised on remote and far-flung areas, the example given by the member for Lamu East. I'll be visiting Lamu East next week for 2 days, and I think as the example the member has given is an urgent priority, and I think we should be able to open a registration center in Kiunga as a matter of priority, because the need as described here is quite unique comparing to other parts of the country. I want to commit to the member and to the House that we're going to open a registration center there. Honorable Speaker, also, even as we continue with the digitization, we will still need registration centers. At the moment, out of the 300 wafai kukua ndani. Hizi ndio watu wa kwanza wafai kuongoza hiyo timu. Sasa hao watu wanabembeleza hao watu, na pande hii wakina Sudi wanaongea vibaya. Pande hii wakina Kimani Chungwa wanaongea vibaya na madharau. Wakina Gachagua wakienda wanasema ule mtu anataka handshake. My friend, Baba Raila Odinga, vijana hawana kazi. Hii vita si vita yenyu. Hii vita ni vita ya mimi nafutanga bangi mingi na natuliza na maziwa. Mimi naomba wanabunge Kenya mzima ya kwamba mkuje hiyo mkutano. But lazima tu agree na kina baba ya kwamba hakuna negotiation yoyote between Ruto na Raila Odinga. Inamaanisha hiyo siku on Sunday tunaenda kuambiwa ya kwamba tunaanza maandamano on Monday ile ingine. Yes. Hiyo ndio kitu nataka kusikia. Ili Ruto atoke ni wapi? State House. Na mimi nauliza wale wabunge ambayo walisema wakienda State House kutoka Nyanza, mulisema munaenda State House kuchukua mamuradi. Mradi ni pesa, si barabara. Hata kama barabara inaenda kutengenezwa ni pesa. Kama mulikuwa munaenda kuchukua mradi, akina Nyamita, akina nani. Juzi tumeona Gachagua akisema pesa kufanya nini? Hakuna. Hii mradi mulikuwa munaenda kuchukua na pesa inasemekana hakuna. Hii inatoka wapi hii yenyu ya kuleta mradi? So inamaanisha nyinyi mulienda kuchukua pesa zenyu za mfuko, sio mradi.
Na mimi nataka kusema hivi, ni kitu fani ya kwamba watu ambao tuliheshimu Kenya hii, watu kama Evans Kidero, eti saini anagawa t-shirt za UDA kwa gari yake. Eti mtu alikuwa anaitwa daktari tuliheshimu, ukisikia Kidero anatetemeka. Leo Kidero amepewa na Malala t-shirt zimeandikwa Kenya kwanza, Ruto sijui tena ama Ruto akae, ana supply Nyanza. Kanyonga. Ameshapewa demo. Mimi nataka kusema hivi kwa wanabunge. Na that's why juzi ndugu yangu Baba Wino akiongea akisema hapana. Akienda kwa mkutano ambao ilikuwa huko ya wabunge huko Machakos. Alisema sikatai kwa wabunge. Ni mzuri mweke hao watu wanasema profesa na nini na lawyers akinutindo molo. Lakini wacha mimi niende huko kama kijana represent vijana. Kwa sababu tayari watu wabunge msawazuia watu wa kijiji. Wacha niende niongee lugha yao. Mimi na konka na ndugu yangu Baba Wino ya kwamba please vijana wamechoka. Ya kwamba tusikubali kama ni vita tunawekwa mbele. Lakini zile watu wanaongea mnaona ya kwamba sasa tuna masomo ya kukaa kwa mesa. Hii haiwezekani. Lakini mimi naambia Raila Amolo Odinga, baba, enough is enough. Vijana wana Kenya wanataka hata hii Kenya ivunjwe. Kila kitu chomeke. Watu waanze kujenga tena mpya kama kila mtu ako na share yake. Ndio. Ni kweli si kweli? Na mimi nasema na naambia Ruto na Gachagua. Gachagua si mbaya. Huko na mdomo ambao unajua kuongea na kujisifu. Na mimi nataka nikwambie, omba Mungu. Gaucho mama yangu hakuzaa na chief, alizaa na msafara ya kawaida. Kwa sababu mimi naona kama ningekuwa kwa family kama ya Moi family, hiyo Odinga family, ama Kenyatta family, tungekuwa tunaongea kwa story nyingine Kenya hii. Kwa sababu na bado niko kwa njia tunakuja. Mjue hii madharau ambao mmesinda mkifanyia tribes zingine. Eti since independent. Eti ni Kikuyu 24, nini Kenyatta 15. Kikuyu nani? Moi 24, Kibaki 10, Uhuru 10, then Ruto tena nataka kuchukua, alafu mko na mentality ya kwamba eti Ruto aende 10, then Gachagua 10. Nataka nikuambie ndugu yangu wa Kalenjin na Mount Kenya. My friend tuko na tunakuja. Wewe unaweza fikiria Gaucho wanaongea tu hapa kwa kikao. Tunakuja, tunapiga hesabu zetu, tunakuja. Hiyo ingine ya Gachagua itapata Gaucho, mimi ni senator ama MP. So tunaanza kuongea hapo. Na mimi niko na imani vile Mike Tyson ule mwanaboxer wa US alisemanga ya kwamba Muhammad Ali alipigana vita mingi kubwa nje ya ring kuliko ile alipigana ring. Siku Muhammad Ali alipigwa ilipata Mike Tyson sio alikuwa na miaka ngapi, kama 12 ama 10 na kitu. Na alipigwa na madharau. Mike Tyson alisema ya kwamba alienda katafuta Muhammad Ali. Ndio alilia sana na akamwambia mimi nitakuja kurivenjia. Huyu mtu amekupiga. 7 years later Mike Tyson alikuja karivenjia Muhammad Ali. Mimi nataka nikuambie Gachagua na William Ruto na watu wamedharau Raila Odinga. Kama hata manage kupata hii kitu, mimi na promise ya kwamba mimi nitakuja kurivenjia Raila Odinga either through kura ama through njia nyingine ambayo mtakuja kuona hiyo wakati. Kwa sababu hii madharau imezidi. Na mimi naambia Uhuru Muigai Kenyatta pia. Hii vitu yote inafanyikia Raila Odinga. Ni wewe na familia yako mlianza. Tusidanganyane. Kwa sababu wakati baba yako Raila Odinga alisaidia Kenyatta kutoka jela. Alikuja kugeuzia Ugingo Odinga. Wakakuja kupiga Wajaluo na wakakuja kufanyia Ugingo Odinga madharau. Wajaluo wakawapiga na mayai. Waliua Wajaluo wengi, wakakanyaga Wajaluo na gari, na hiyo ndio grudge ambayo ikakuwa mpaka leo. Alafu dakika ya mwisho unajifanya eti sasa nyinyi eti watu wanajifanya eti wanaamua kuchukua, wameenda kwa sababu ya Uhuru kuchukua mbuzi. My friend, si mungeenda Brookside mchombe. Ndio tujue mko serious. Ng'ombe na kondoo ni nini kwa Uhuru? Endeni Brookside. Ya mwisho, mimi nasema hivi ya kwamba Mount Kenya mnaweza kuwa mmedharau Raila Odinga, lakini Mungu ameanza kuchapa nyinyi viboko. Kwa sababu gani? Zile vituko sasa inafanyika, mara mtu alikuwa ananyorosa mwanaume nyuma ametupa kutoka ghorofa. Ni watu gani? Si ni Njeri na Njoroge? Ukweli ama si ukweli? Haya,
Hii mambo unasikia eti mtu ameserehekea mwanamke pasta 3 days alafu dakamwisha na mnyonga anamweka kwa gari anapeleka kwa police station. Ni Mjaluo ama ni Mkikuyu? Huyu. Mali unasikia mtu amefinya mbuzi, amepiga mbuzi nyuma. Ni Mjaluo ama ni Mkikuyu? Mali unasikia mtu amepiga gilbis akaserekea kuku, ni Mjaluo ama ni Mkikuyu? So zile vitu mulianza kufanya na madharau ambao mmefanya. Mumeanza ile vitu Yesu alisema ya kwamba mababu zenyu walikula matunda mbaya lakini leo meno yenu inaharibika. Hiyo shida imeanza kurudi Central. Mpaka siku mtakuja kuomba Mungu msamaha na muombe wa Kenya msamaha. Na mimi nasema bila kuogopa ya kwamba leo nilikuwa wakati nilisikia kwamba baba ameita mkutano, nilimpigia simu leo. Sisi atangaze mambo ya watu watulie. Nilimpigia simu leo saa 4 na nikamuuliza mzee, sasa hii mambo ya mkutano. Akaniambia Gaucho waambia wanabunge wakuje. Lakini nikasema ya kwamba tutakuja, lakini baba saa zingine mkitengeneza mambo hii safari mnatuwekanga hapa tuko na wakina nani huyu jamaa kizungu yake si ya kuongea hapa. Ni kweli si kweli? Kweli. Huyu Paul kizungu yake anaharibu mingi hapa kwa hizi. Hapa anaharibu kizungu ya ule mwingine hata si ya toto. Kizungu ni nyingi tuko na watu wa kizungu. Sasa zingine wanaitwa. Si ni kweli? So mimi naomba vijana wakuje, but mimi naamini na mmimi naomba hiyo mambo ya negotiation na Odinga na William Ruto isikuwe. Hiyo ndio maombi yangu. Mimi maombi yangu mambo ya kukaa chini na Ruto na Odinga, wa Kenya munisaidie kuomba ya kwamba hiyo kitu ifail. Ruto asitengeneze tume yake, waendelee na kudharau Raila ili turudi kwa maandamano. Mpaka wa Kenya wote wapate kazi, wamama wetu wapate biashara. Ruto nani Gachagua na Ruto walisema ya kwamba kila hao washapata nini? Share yetu yao. Nyinyi mmepata share? Mmepata share? So ni jukumu yetu tuende maandamano mpaka tupate share. Si ni kweli? Wangapi watakuja Kamukunji? Tuko kama wote. Tuko kama baba. So mimi namaliza nikisema wanabunge tukweni pamoja, na mimi nashukuru wana media kwa kukuja kuchukukava zile vitu za bunge. But naomba wanabunge na viongozi wa bunge musikubali kuvurugana ama mtu asitazile kuna Nairobi unaangalia pia background yako. Kama rent ya 1000 inaweza sumbua wewe na umepigwa bondi 1500 utakuwa wapi? So unapiga hizo pesa. So mimi nashukuru leadership ya hapa, tukweni pamoja, but on Sunday tuende tujione na Odinga ili tusikizane. But watu wa bunge lazima tuheshimike kwa sababu sisi ndio tulianza hii safari. Ikue ya kwamba zile watu wananawa tunaambiwa tukae kwa mlango. Hii haiwezekani.